जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास दी मैथ दी बुक दा चैप्टर ट्रायंगल्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ 6.8 आओ इस थ्योरम ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ करना सीखिए and the theorem is about proving the Pythagoras theorem by the concept of similarity of triangles। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। To prove in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Now this statement is the statement of Pythagoras theorem and we have to prove this using the concept of similarity of triangles। ठीक है, so proof इस तरह आओ शुरू करिए। Given right triangle ABC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ in which angle A is equal to 90 degree, this is given। To prove BC square is equal to AB square plus AC square। Draw perpendicular AD to the hypotenuse BC। This is the first step. So draw perpendicular from A to D, A to BC. So AD is the perpendicular. We know that the two triangles formed by the perpendicular drawn from the right angle vertex of a right triangle to the hypotenuse are similar to the whole triangle and to each other। As a statement है बच्चों, this statement you have to memorize। There is no other way out। You have to memorize it। Of course, you have to understand this concept also, which has been explained to you in the previous videos। ਇਹ proof ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ statement ਤੁਹਾਨੂੰ memorize ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਕੇ practice ਕਰ ਲਓ। So before proceeding further, we have to write this। We know that the two triangles formed by the perpendicular drawn from the right angle vertex। Right angle vertex means the vertex which is having angle of 90 degree। ठीक है, of a right triangle है to the hypotenuse, this is the hypotenuse, are similar to the whole triangle। Small triangle is similar to this whole triangle, this small triangle is similar to this whole triangle and both these triangles are similar to each other। ठीक है, आगे चलिए। Okay, now in triangle ABC and triangle ABD, so whole triangle ABC and triangle ABD, so we know that triangle ABC is similar to triangle DBA। डब्बा याद रखो। Okay, ABC because this angle uh, is equal to this। ठीक है ना, सॉरी ABC this whole angle A is equal to this D 90 degree। okay, and then B is common and C is equal to this A BAD। okay, so ABC triangle ABC similar to triangle DBA। अगली स्टेटमेंट जो लिखनी है, we know that if two triangles are similar then their corresponding sides are in equal ratio। Instead of equal ratio you can write in proportion। You don't write equal proportion, you write proportion। So equal ratio itself means proportion। ठीक है, सो है इस तरह मैं रंग कर देता है just to make it easy for you। सो है देखो इस तरह बच्चों जिथे AD आंदा है उन्हें छड़ दो AD because we are not interested in the perpendicular। जो AD है इन्हें छड़ दो, बाकी दो सेट ले लो। ठीक है, सो AB upon DB, AB upon DB and BC upon BA, BC upon BA। We are not interested in AD, so AC upon DA we are not going to take it। ठीक है, इस गल दा ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ याद रखनी है कि जिथे AD आ रहा है वो सेट असी नहीं लेना। सो AD इधरों पता लग रहा है AC upon AD, you just ignore that। हुण देखो AB into BA क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू DB into BC। सो DB into BC, दिस इज नंबर 1। आगे चलिए। Similarly in triangle ABC बड़ा ट्रायंगल and ADC ACD, ठीक है, छोटा ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC is similar to triangle DAC डार्क डब्बा, ਇਹ मैं याद करने का तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ देखो बच्चों A and D, this is 90 degree, this D corresponds to it 90 degree। ठीक है, उस तो बाद देखो B एंगल B हैगा, this is angle equal to angle this DAC।
and C is common. Again वो चीज़ दोबारा स्टेटमेंट लिखने की लोड़ नहीं हैगी कि इन सिमिलर ट्रायंगल्स दी corresponding sides are in proportion. ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ AD ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ. AD मतलब कि we don't take AB upon AD. So what we take, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ AC upon DC, AC upon DC, and BC upon AC, BC upon AC. Again cross multiplication, AC square is equal to BC into DC, AC square is equal to BC into DC. इन्हों नंबर दे देता 2. आगे चलिए. Okay, so we have AB square is equal to DB into BC, number 1. AC square is equal to DC into BC, number 2. Adding 1 and 2, what we get? AB square jama AC square, AB square jama AC square is equal to DB into BC, DB into BC, bracket 1 plus DC into BC, DC into BC. BC is common, BC is common here है देखो दोनों, so BC बाहर ले लिया, so DB जमा DC, DB जमा DC. Now DB जमा DC is equal to BC. Okay, so DB जमा DC is equal to BC. So यह बन गया AB square जमा AC square equal to BC into BC, which is equal to BC square. Thus AB square जमा AC square is equal to BC square. This is what we had to prove and we have done that. So hence proved. So बच्चों, this was the proof of Pythagoras theorem using the concept of similarity of triangles. बड़ा interesting ते बड़ा useful proof सीगा, and understand this proof very carefully. ते बड़ा important भी हैगा. ते lot of questions in this chapter in the exercises are based on this concept. So इस वीडियो ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ. So मैं आस करदा, I sincerely hope that this video was useful to you in understanding this concept. अगले वीडियो तक ਲਈ goodbye. ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ. ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ goodbye. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਰੱਬ ਰੱਖਾ. Thank you very much.